Nói thật với các bạn thì mai mình sẽ có một bài kiểm tra về tiếng Anh chuyên ngành. Và mình quên khá là nhiều từ rồi đó. Mình cũng khá là lo lắng mỗi tội là bây giờ mình không thể học cái gì vào đầu được. Mình định là sẽ đọc bài này và xong đó dịch ra như cái video lần trước mình đã làm. Nhưng mà too tired to do it. So, video này mình sẽ chỉ đọc nguyên tiếng Anh thôi. Và nó có thể nhát gừng, nó cũng có thể là sẽ bị vấp một vài chỗ. Mong là đêm rồi cũng sẽ không làm ai đó giật mình thức dậy bật cửa lên. So, it's a English video to continue my English medical series. Medical English series, sorry. Medical English series. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Thì như lần trước các bạn cũng đã biết về mình đã kể về một case lâm sàng của một phụ nữ 73 tuổi phẫu thuật do nhiễm trùng khớp giả của khớp háng. Và sau khi mà được khởi mê thì bệnh nhân ấy đột ngột tụt huyết áp. Xong đó thì có diễn biến về nhịp tim, thay đổi nhịp tim nhanh từ nhịp nhanh thất, xong nó chuyển sang rung nhĩ và có đáp ứng thất nhanh. Thuốc sử dụng ở đây là đầu tiên là sử dụng ephedrine và sau đó thì phải chuyển sang noradrenaline, chạy vận mạch đó. Nhưng mà vẫn tụt huyết áp kéo dài. Thế thì to be continued this series, I will read all the definition. Tiếp theo trong quyển này thì nó có một cái phần định nghĩa về những khái niệm cơ bản. So, let's get started. Definition. The first priority of perioperative cardiovascular care is to maintain adequate perfusion of vitals. In addition to sufficient cardiac output, mean arterial BP must be maintained to secure organ perfusion pressure. Accordingly, arterial hypertension is either a mean arterial pressure mark less than 60 mm of mercury or a drop in mark of more than 30% from preoperative values. Below a mark of about 60 mm of mercury Below a mark of about 60 mm of mercury, vascular autoregulation decline in the brain, kidneys, and part of the gastrointestinal tract. For the heart, autoregulation is lost below a diastolic BP of 15 to 55 mm of mercury, presuming a normal left ventricular and diastolic pressure. With loss of autoregulation, vital organ perfusions become compromised. Fluid, inotropes, and vasopressors are used to treat hypertension in perioperative and critical care setting. After restoration of normal volume, adequate cardiac output with intravenous fluid, inotropes, ongoing hypertension may require the use of vasopressor. Commonly used vasopressor in perioperative setting are dopamine, norepinephrine, epinephrine, phenylephrine, ephedrine, and vasopressins. All these drugs exert their effects by stimulating alpha-adrenergic and beta-adrenergic receptors. These receptors are found not only in vascular cardiac smooth muscle but also in liver, flat, leukocyte, bronchiolar smooth muscle, fat, and muscles. Systemic inflammation of sepsis lead to high cytokine concentration with overproduction of nitric acid. In turn, both membranes and cytolic adrenergic receptor
conflicts are quantitatively and quantitatively downregulated. The pathophysiologic adaptive mechanisms lead to reduced effect of endogenous and exogenous catecholamines, often necessitating infusion of even higher catecholamine dose to ensure adequate vital organ perfusions. However, such hydrocatecholamine infusions may adversely affect risk-benefit ratio of adrenergic vasopressor therapy beyond clinical acceptable range. Yes, the next one is recognition. Institution of vasopressor therapy may have a number of untoward effects to major organ systems. Among the more common side effects of catecholamine are alpha mode and primary beta-adrenergic mediated ventricular ectopy and tachyarrhythmia. High-dose vasopressor therapy with priced alpha-adrenergic agonists may increase pulmonary artery pressure. Aside from this effect, some catecholamine derivative has specific side effects that may have an adverse impact on patient outcome. For example, dopamine is known to reduce mucosa perfusion in gastrointestinal tract, although mesenteric blood flow significantly increased during therapy with dopamine. Mucosal oxygenation deteriorates with paradoxical effect, likely due to an intervillous shunt. Dopamine also influences the production and release with severe hormone. Lengthy infusion may lead to reduced serum concentration of prolactin, human growth hormone, and thyroid hormone. Okay, so we have a table. It's a table. It tells about vasopressor. Some vasopressor which usually used in the hypopressure. Sorry. Hypertension. Okay, hypertension. Mày. Quên rồi, không ổn. Okay, hypertension. Like dopamine, norepinephrine, epinephrine, phenylephrine, epinephrine, and vasopressin. A part of reducing gastrointestinal blood flow, phenylephrine may reduce cardiac output, although this is not consistent finding. It may be explained by a baroreceptor-mediated reduced heart rate and possibly reduced contractility. Aside from substantial tachycardia and proarrhythmia potential, both epinephrine and norepinephrine may have significant metabolic side effects, including substance hyperglycemia due to beta-adrenergic stimulation. Bắt đầu lưu lưỡi nha. Simulation of hepatic gluconeogenesis and downregulation of peripheral insulin receptor. Further, epinephrine may lead to significant hyperlactatemia via the stimulation of muscular beta receptors. Consequence, excessive stimulation of glycolysis lead to overproduction of lactate. Epinephrine also known to cause a significant reduction in the hepatosplanage
oxygen supply. Catecholamines stimulate alpha receptor to activate flood and induce hypercoagulable state, such as hypercoagulability, may aggravated by alpha adrenergic mediated vasoconstriction. Consequence: thrombosis and vasoconstriction, vital organ perfusion. Also, adrenergic receptor stimulation exerts several immune modulating effects, whereas alpha receptor mediated immune suppresses affect by increasing tumor necrosis factor. Alpha stimulation of beta receptor involves immune function by releasing interleukin-10 to reduce dendritic cell migration. This influences antigen expression and contact hypersensitivity response. Thus, number of complications involve multi-organ system may occur when administering catecholamine to support BP. It's a long ride. Nó thật là dài. Và mình đã nghĩ là mình sẽ giải nghĩa cho các bạn bài này. Nhưng mà nói thật là mình cũng hơi mệt rồi. Và nó cũng khá là dài nên mình sẽ chỉ làm phần tóm gọn ở video sau. Hy vọng các bạn thích video của mình ngày hôm nay. Nghe mình xào một chút nhá. Bye bye.